Policing isn't just about handcuffs and arrests. It's about trust. It's about respect. It's about justice. From gruesome murders to haunting court proceedings, community policing to child protection, the weight on the police is heavy. But the real question is, who polices the police? Good morning, good afternoon, good evening. Welcome. So let's get into the questions immediately. We have quite a lot of questions, and I look forward to your answers. So, multiple sources, including Afrobarometer, based on how they've interviewed people on the streets, there's extensive allegations and perception that officers in the Malawi Police Service have become corrupt, or there's a deep sense of corruption in the Malawi Police Service. And these allegations are that police officers take bribes in cases of drunk driving and traffic infractions. So, how do you monitor discipline and misconduct as the Malawi Police Service? Yeah, first of all, let me admit that there might be such misconducts, as you are putting it, there are allegations. However, despite that, they are just allegations, but they are helpful in our day-to-day work, just because they help us a lot in managing ourselves, how we should be managing our officers whenever they are conducting their duties. So most of the times, let me say that whenever there is an allegation of a misconduct and that misconduct has been proven to be true, then what we normally do is that we have a lot of steps that we are put in place to ensure that all police officers who are misconducting themselves, they should be dealt with accordingly. So we have disciplinary procedures that we normally follow, and when probably the act has amounted to a crime, we do not shield anyone. As police, we normally take anyone to the law, just because there is nobody who is above the law. So you might have heard also during the allegations that we are hearing from multiple sources that there have been some police officers who have been imprisoned. There have been some police officers who have been prosecuted. They have been convicted, and some are serving sentences. Yeah, those are just some of the means that the police have put in place to ensure that there is sanity among themselves. So whenever somebody has broken the law, nobody can shield him. So everyone will have to face the law as the law requires. So, nobody is above the law, because recently we saw KCR Zunesata. There was some top police leadership names that were mentioned. If everyone is truly, if the statement that nobody is above the law is actually true, anthu ena amapezeka kuopabe kuti mwina kudziwa dzina lina lake, kuti mwina, so they have some concrete proof kuti dzina lina lake linapangadi chinyengo. There's some corruption that was done, that happened. Do you address these cases, and how do you address these cases? Because in some cases where, let's say, a police officer has taken a bribe, for example, allegedly, yes. So is it true that, in fact, everyone really is above the law, including top leadership at Malawi Police Service? Yeah, it's true that everybody is not above the law. Normally, if you ngati police timakhulupirira kuti kugwiritsa ntchito malamulo mowatsatira bwino ndiye ndi ndondomeko kayo imene liyoyenera kutithandizira kuti zinthu ziyende bwino. Komano mupeza kuti mavuto ambiri amene amabwera ndi ma allegation imene mukuneneramu, kuti wina angonena kuti auje apanga zakuti koma alibe information ina iliyonse. Nawo mulandu si allegation si mulandu ina uliwonse. Tulibeko mmalamulo a dziko lino kuti mulandu umene dzina lake ndi allegation. Amene ndi mphekesera zimene anthu akunena. Komano pabwere umboni. That's why muona kuti anthu ayena akhoza kutchulidwa kuti anapalamula mulandu, anapanga zakuti. Ife polisi tikamva timafuna kuti tifufuze nkhani ija. And wena amene angatithandizire kufufuza ndi awo amene ali ndi information iwo. Koma pesa kuti munthu uja mwina kwangothamangira pa social media kukangolankhula zota auja apanga zakuti. Komano kumuza kuti abwera tikambirane, munthu chakukana sakufuna kubwera ni information. Zimangokhala mphekesera zokha zoti zikoza kutaulo zaka 10. Nditsimikizenso pano kuti kuli mulandu wina umene ndikuyipitsa mbiri ya munthu. Nthawi zina zimazapezekaso zimene kuti munthu anayamba kunena bwinobwino kuti auja apanga corruption, kapena auja anaba,
auja anapha munthu zinayambika munthu amanena bwinobwino koma akukana kuti abwere ndi umboni uja kufufuza umboni sikupezeka iyeyo chona akuchidziwa koma sakubwera forward kuti azanene kuti chachitika ndi chakuti zotsatira zake amene akutchulidwa uja akhoza kukhalanso ndi immunity akhoza ndi immunity akhoza kupita kukadandaula kuti ine akuluakulu wakuti akundiyipisira mbiri sinanga umboni palibe umboni wasowa ndi koma zimene zadziwika zona kuti awa amanena zoti awa apanga izi so chimene tufuna kutanthauza pano chona kuti ngati munthu akudziwa kuti pali auja amene apanga zakuti azibwera ndi maumboniwo osangoti pa social media komano tendigwise ntchito njira zoyenera ife ngati ku polisi timakhala makoma athu amakhala otsegula ngati mukukhulupirira kuti kaya ndi wa polisi kaya ndi wina aliyense ogwira ntchito mboma aliyense amene mukuganiza kuti wapalamula mlandu mubwere mufotokoze ife timakulembani ka statement kameneko kamakatithandizira because tikapita ku court kuti tikaperekere mlandu ife timachita prosecute pa English timati kuchita prosecute kuperekera mlandu kuti auje anapalamula mlandu koma normally kumene amapalamula mlandu chomwe khauti ife kunalibeko ndiye timadalira kuti no anthu amene anaona zimene zikuchitika ali ndi umboni umene ujawo ndamene ife timachita kuti ndiye mboni zathu tikamapita ku court kuja so court kwambiri limakangodalira pona kuti nkhani mukukambayi ili ndi umboni nawo ngati umboni wopalibepo it is simply means munthu uja tangofuna kungoto tingomuyipisira mbiri anthu ena akakhala kwakusumira boma kuti anamangidwa kagona mu police cell muja komano umboni kopapita kwaye kusapezeka then the moment court lapeza osalakwa amathoka suma ine mwamdiyipisira mbiri ine mwandigonesa musero ndavutika ndachita safa zinthu ngati izizi zinthu zimenezo zimachitika so nkhani ndoti isangokhala ma speculations isangokhala nkhamba kamwe kumangonena kuti chifukwa kuti tingali moto tasowa choti tizikamba chani ndiye tiyambe kukamba kuti auja panga zakuti koma tingonena kuti zimene zachitikazo tibwere nazo poyera zoona zeni tibwere nazo ku polisiko tinene ngati siku polisi kuli mabungwe ena anti corruption bureau ilipo ngati nkhani zokhuza katangale ngati siku menekoko kuli mabungwe ena lese kuti izi zokhuza policies ilipo timachira kuti independent complaints commission kumene anthu amakapitako so ndi madandaulo awo wokhuza mmene apolisi akuchitira handle ma issues ngati sikumeneko even ku court kumene anthu amapita kudandaula kapena iyayi mungathe kwatulukira even amabungwe alipo oti mukhoza kwatulukira ndi information yanu mukapasa information yogwirika iwo saopa amapeza maloya awo abwera ndi nkhani ija imayenda bwinobwino so nkhani isankhala kuno tingochita base pa ma allegations kuti anthu akunena zakuti iyayi koma kuti zimene zapezeka kuno ndizoona ndizitizo that's chimenecho ndi chimene ife chikhale nkhani. Okay, that's fair and fine. Earlier on, you mentioned Guripali Ndito Apolisi and the cases actually went to court. They're serving sentences now because of this. So another, like you've rightly said, allegations don't go anywhere, and it's harmful to all parties involved. However, paliso mantaina uti apolisi amabagirana kuti upite ukasume kuti ujana ndipanga chakuti mboni wanga ndu umbono umene usunga so way is there any way you can assure Malawians and assure the public in general to say that if you have the proof, if you bring the proof, regardless of who it's about, kandi bwana wankulu kwambiri ku polisi kandi ndani, we will actually take this forward, we will actually make sure the person is prosecuted. Mungabeka assurance entundu wanji? Yeah, in the first place, let me assure members of the general public that it's not true that the police do not work on their fellow police officers. Munthu akakauti waphwanya malamulo ndithudi malamulo amayenda bwinobwino. Mavuto amene amabwera apo ndionena kuti mukabwera ndi mwakwiya mwayambana ndi apolisi uja wakuchitani niyo cholakwira yes ndiye mwabwera ndi mkwiyo expectation yanu imakhala kuti within a day kapena within a minute papezeka action muone wa polisi uja mwina akuphedwa kaya wa polisi uja kumangidwa kunena kuti basi wa polisi yomangidwa yeti procedure yomweyo mutakhala kuti accused ndi inuyo wina ndi amene akupangana aliji akuchita aliji kuti inuyo ndi amene mwapanga zimenezo muzafunabe kuti due process itsatidwe muzafunabe kuti malamulo onse achatsatidwe bwinobwino. Now inu mukabwera kuzadandaula kuti mukufuna kuti apolisi amene wa polisi wakulakwirane ndiye mukufuna kuti malamulo agwire ntchito still procedure ikhala imodzi yomweyo papangidwa kafukufuku. Anthu ambiri amene adabwerapo ndi madandaulo awo ku polisi kuzadandaula kuti wa polisi wachitira chipongwe akhoza ndichitira umboni lero kuti zimachitika poyambirira timana kuti wa polisi lese ine dzina langa ine ndi Mchiza ndiye munthu akuchula kuti Peter Mchiza ndiye amene wandichitira zimenezozo ife pofuna kuti tionesese kuti pali chilungamo kumbali ya uyu amene wadandaula komanso kumbali uyu amene akupangidwa accuse kuti ndi amene wapalamula mlandu sitingakufikira kuna kuti ndiwe bwera takumanga sipanga choncho mmezi makhala ndi mwina aliyense nawo potipeza ndi ku polisi tikatenge apolisi anzake tatenga apolisi achakwane 20 onse ansingu katalikidwe kawo ngati Mchizayo maonekedwe awo ngati Peter Mchizayo ota kufanana
tasiyapo ndeti afunse kuti Peter Mchiza mukunziwa ngati lineup of sorts kuti musankhe kuti munthu wake ndi ndani. mukumudziwa ndanoti enda namuona okay amangesti awawa tachulani nduti akakwanisa kumchula kuti nduyu ndi umbono oyambirira oyena kuti sakumunamizira. Okay. Zimachitika nthawi zinazo kuti Peter Mchiza nduyu akachula munthu wankazi Peter munthu amagana wankazi ndiye kuti ona kuti abuyamba kudabwa asomene pachapo mupangisa kuti mafunsa pofunsa muyamba kufunsa kuti mufuna kuti mumveze ona zeni now zikamachitika process ngati meja ikuchitika kuzokoloka mbezo no uyuyu afunsidwa malinga ndi mmene ndiyo mafotokozera atinakumana pakuti anandipangira zakuti zinachitika motere uyuso akafunsidwa kafukufuku achitika bwinobwino maumbona akapezeka mpeza kuti munthu amamangidwa ndithu ndikuyamba pano motsimikiza alipo apolisi ambiri amene apita ku ndende nkhani yake analakwa anaphwanya malamulo aliponso apolisi ena potengera ndi mtundu wa mulandu umene adapalamula si milandu yonse imene makhala crime milandu ina imakhala kuti ndiyolakwira ntchito ndi apa ntchito imeneyo timapangana diru disciplinary tili ndi ma disciplinary offenses ndi zilango zakenso zimakhala za discipline zimakhalako ndithu ambiri alandirapo zilango ngati zimenezo chifukwa choti anachita misconduct analakwitsa mkachidwe kawo ka zinthu kufikira kuti wena amatha kuchotsedwa ntchito ndithu ndondomeko zakale zatsatidwa koma kuti mukamabwera kusadandaula mumtenge kuti amene mukundandaula kuti akulakwiraniyo ndi chimodzimodzi wina aliyense amene ndi accused amakhala kuti still ngakhale mukulankhula ndi imeneyoyo ndi munthu amene ndi mafulo akenso ndiye mafulo ake amene kuti alemekezedwe mu nthawi yonse imene tikupanga za mulanduwu kachiwiri mukhulupirire kuti munthu amakhala kuti ndosalakwa mpaka na khoti likanene kuti munthu ndolakwa ndiye zonsezo zikuona kuti zitsatidwe bwinobwino so mukaona kuti mulandu ukuchedwa uwachitika lero ndiye kuti mpaka tikufika mwezi wa mawa mulandu uja sunati ndiye muna kuti apolisi akupangana shield akumapangana shield ndi bodza apolisi ambiri apolisi apangana shield apolisi ndithu ndikumenenso kuti discipline kwambiri ku polisi mwinanso kuposa mafield ena amene fitingati kuganiza. Yes. Okay. So I think kani makhala kweni makhala public perception. Yes, public the impression perception that people have of the police. Yes. Let's put the corruption issue aside and take it to just last month, June 19, the High Court in Blantyre ruled against the use of excessive force by the police. Yes. I'm sure you're aware of the case of the 13-year-old boy where he lost his hands. So since then, since this ruling happened, what specific reforms and disciplinary actions or changes have you, as the police service, enforced to ensure this doesn't happen again? Because aside from corruption, police, there's a freedom that they have to do such acts under the umbrella of it being So ever since this ruling that actually said this amounted to torture, what reforms have you begun now? We cannot say that we have just begun the reforms now because the reforms were already there. Awawa amene amapanga zimene anachitasi ndikuti anali akudziwa kale kuti tikupanga kuti kulakwira malamulo ndi chifukwa chake mupeza kuti kumapito kwake anthu apeza kuti amangidwa chifukwa chokuti iwo amalakwira malamulo. Nkhani imene ingachitikepo yayikulu ndiyo mangokumbusana kuti akuluakulu tenti zikhazikika pa malamulo mukuona zimene zikuchitikasi ndiye kuti wina wake angotengerapo phunziro koma malamulo awo already there kuti tikakhala kuti tikugwira ntchito we need not to be negligent timayenera kuti tichite chilichonse motsatira malamulo and we need not to be influenced by anybody. The problem nthawi zina ndi members of the general public now from all angles kuti amatha kumabwera ndi ma influence yawo chifukwa chokuti ali ndi zimeneyo akuganizira ndiye akufuna kuti munthu wina wake amene iwo ayambana naye ndiye kuti inu mukhanga kuno mukumulanga munthu uja m'malo mwawo yeti ntchito ya polisi sikulanga. That's where mwina make pamene zinthu zimaoneka kuti zikuonongeka kuti uyu chifukwa ndi wamwano ndiye ndikumpisa ku polisi ndiye ndikauza apolisi kuti uyu mumpange zakuti wa polisi ngati utamvera malangizo amene wowo umakhala kuti iweyo ndiye kuti sukulabadira ntchito yako kapena wayiwala kagwiridwe ntchito yako chifukwa ntchitoyi imapangidwa guide ndi malamulo ndiye kuti pamene munthu chitsanzo cha nkhani imene chacho munthu wabwera amanga iwe sukuyenera kuti sungamulowetse msero munthu chali womanga mummasula unless munthu yakuti ali violent ndi pamene pakhoza khala kuno pali justification ena kuti munthu chifukwa ali violent ndiye kuti akhala omanga chonchi mpaka ana at least afike poti wachita
cool down bwinobwino zimene zimatheka koma kuti munthu yali bwinobwino palibe nkhanza zonse zimene akuchita sakuoneka wamphulupulu zina zonse munthu mukena kuti mummasule mukhazikapo kena kono mumulembe ma statement ndipo ntchito yathu tolimeta mulandira mucha tingopanga madongoso kuti tipita naye ku court nawo mona kuti ka negligence kamene kaoneka pamene popo kathandizira kuti no aoneka polisi ya jambali yawo kuti sanachite bwino we never know kuti anazipanga mwayo okha kapena ndi wina wake amene anabwera kudzawumiriza kuti apange zimene zizi koma ngati anamvera chifukwa chani yeta kudziwa kuti malamulo ali apo zinthu ngati zimenezo zimaonekedwa mu nthawi inayi yonse imene chinthu chachitika ndiye ndisimikize pano kuti ma measures amene ali already in place ndi ambirimbiri othandizira kuti apolisi azigwira ntchito bwino tikapita kukaphunzira maphunziro athu a ntchito imene kumakhala kuphunzisidwa zambiri mmene tingachitire ndi anthu amene apalamula milandu ndipo pambali poti taphunzira zimenezo tiyamba kugwira ntchito kumachitikanso ni ma training pafupipafupi timakhala timachitika kuti kumbutsa kumakhala ma lectures amene amachitika mu office mwathu kumati kumbutsa kuti ntchito timayenera tizigwira chonchi zimenezo ndi zimene zimakhalapo onene kuti tili ndi mavuto sizingalephere kuti no nthawi zina pamalo even kumene timagwira ntchito sinonse amene mungamachite zinthu mofanana apezekabe wina wake okuti tikhoza kumtchula kuti ndi rotten apo basi kunkalipira kuyesera kumutani koma ndi rotten apo basi imakhala apo yotino munthu oti samasalira kwambiri zinthu ameneyo ndamamba zapangisa kuti zionetse ngati kuti mwina akonseko zinthu sizili bwino koma I can assure members of the general public ku polisi kuli bwino kwambiri malamulo akuphunzitsidwa daily apolisi ambiri malamulo akutsatira ndi only few imene tikhoza kuitchula kuti mwinaso less than 5% imene ikumapangisa kuti nozizioneka ngati kuti zinthu sizili bwino pamenepo musanafika po ndifunsa funso lina less than 5% ipo musana ndifunsa funso lina ndifotokozenso kuti perception ya anthu amayembekezera kuti polisi zichita zinthu zowakomera iwo zokha yes yeti malamulo samakhala malamulo okomera munthu malamulo amakhala kuti no akomere dziko malamulo amene akhazikidwa even malamulo amati human rights anapangidwa kuti asangokhala kuti direct ongokomera munthu mmodzi chifukwa akakomera munthu ndiye kuti ayipiranso munthu wina koma apangidwa kuti akhale kuti okomera wina aliyense so there is a problem ndi anthu ambiri amene amaganiza kuti apolisi akupena kuti azichita mokhamoka mmene iwo akuyembekezera that's why anthu ambiri amakhala kuti they get it wrong kuti akaona polisi ali apo agwira ntchito apolisi amene wachinyengo akapanga chonchi munsewu momwemo munsewu peza kuti munthu akuyendesa galimoto mwina waledzera kapena kuthamanga kwambiri ola chakuti anyamula aminibus anyamula anthu ambirimbiri akuyenda kunyamula atatu anyamula folofolo pena 55 ndeti akuyenda msewu apolisi kwayimitsa ayamba ndi mamembers omwe amene ali galimotomo akufuna corruption amenewo komano kuti zimene akupanga anthuwa zimene akutimisa galimoto nkuona kuti driver walakwitsa akunama sakunama zimenezo ali samazilabadira amafuna kuti iwo asiyidwe chifukwa asankha iwo kukwera galimoto anthu 55 iyo asiyidwe galimoto yawo isayimitsidwe umva yakuti chedwesa yakuti tere zikafika munthu ayona kuti driver yo walakwira iwowa afuna apite ku polisi akafuna kuti polisi ichite act swiftly against uyu amene akumpanga accuse yo yeti malamulo sakuna kuti the moment munthu wanena kuti uyu walakwa ndiye kuti munthu amene tengani futi mumombere malamulo sakuteronso paliso ka procedure kake kamene iwo wazoona ngati kuti apolisi wasakufuna kuthandiza ndiye dziko limene limvetsetse timagwira ntchito imotsatira malamulo ndipo malamulo mmene amanenera ndi mmene timayenera kutsatira koma ngati sakumvetsa sakukhutira ndiye kuno makomo ambiri ndotsegula abwere ku polisi komweko asadandaula apita ku Independent Complaint Commission akadandaula apita ku Anti Corruption Bureau akadandaula apita even ku court apeza even mabungwe amathandiza kwambiri zonsezo ndithu zilikiriye cholinga nchona kuti tithandizane dziko lindi lathu tilikonza limodzi bwinobwino. No, I agree with you 100%. Koma pomene mafana kutsutseni ndi pa 5% kuti less than 5% of officers actually do this because ndalina kuti less than 5% because sikuti ndachita kupanga ineyo research yanga kuti ndabwera ndi search yangu kujeni koma kuti timunene kuti okay I'm coming from Blantyre Police. Yes. Blantyre Police dilipo police Blantyre Police area yonse dilipo police mwina more than 1000 yere now mukapeza kuti wa police munduze kuti wapa Blantyre amene wapezeka ndi mulandu osati allegation mulandu weni kuti wakafika paka na kuti mulandu ndi angati are they more than 5 in I can ask you kuti mufufuze lelolo kuti for the past 12 months kapena for the past mwina for the past 5 years apolisi amene apezeka pa Blantyre ndi milandu kuti they have been convicted analakwira malamulo are they more than 5 out of more than 1000 if the answer can be yes ndekuti I'm lying if the answer can be no ndekuti I'm speaking the truth. Okay.
My follow-up question is actually to do with public perception, because you've rightly said nthawi zambiri timangokhalira ma allegations enieni sitima yang'ana kuti nkhani zimene zinakafika ku court ndi zitizo ndipo ndi angati amene anakafika ndi ku court. Yes. So my follow-up question was going to be regarding Malawi Police Service, because inasintha dzina poyamba inali Malawi Police Force, Yes. panopa ndi Malawi Police Service. Yeah, sure. Kusintha kumene kuku, what reforms, what was the difference kuti ma police officers amene ali on the ground, because what we normally see happening makampani ambiri kuti the company itself you decide, oh, we're going to change, rebrand and everything, Yes, we're going yes, to do this, yes. but do the people on the ground, the police officers on the ground, the ones on the beat every day akupanga mapatrol awo akudziwa kuti police service ni police force kusiyana chani? Because as it stands today, a lot of people amati akangoona uniform ya polisi samaganiza kuti akutiteteza ifeyo. There's that fear of ndi atichitetezo athu kapena ndi otilanga. Yeah. Let me admit what you are saying is true. There is still that gap between the police and the members of the general public. That at the moment, whenever police is working, there are some members of the general public that work separately. However, we are trying our best to bridge that gap. You'll find that we have a number of initiatives that we put in place to ensure that there is no longer that gap. Tindi branch ya timachwa kuti community policing branch imene kwambiri ntchito yake ndio chita bridge gap imene makhalapo pakati pa members of the general public and the police. You'll find kuti nthawi zambiri timachita engage ma members of the general public ma activities yathu ambiri timapita ku dera kumakumana ndi mafumu kuwauza mfumu aziyitanira anthu awo tizichita nawo interact tizimva mavuto awo nkumasankhanso anthu oti azithandiza kugwira ntchito from among themselves. Timapita even in school, ma secondary school, timapita even in college wena timafikamo ndikumakhazikisamo ma structures yathu ona kuti tikufuna kuti tizigwira ntchito limodzi. Poyambira mmene tikubwera kuno tizibweresa tokha pamodzi ndi anthu aja tikufuna kuchita bridge that gap kuti anthu asamaonebe kuti pali kusiyana, azimvetsetsa kuti apolisiwa ndifeyo, apolisiwa ndi part of us, ali panopo kuti atithandizire. Nkhani imene ndithu tikuyesetsa kwambiri pa initiative ambiri mbiri amene akhala kuchitika. Mmene makambira kuti poyambirira anali police force. Yes, I'm just thinking kuti you were not born by then. Again. Okay. Nthawi imeneyoyo ine ndisanayambe ntchito ku polisi ndili msomwina mwana. Koma I understand kuti polisi sinaliyofikirika ngati lero. Mwina make ma interview tikupanga pano mafunso mukundifunsawa. Nthawi imeneyo ndi polisi nthawi imeneyo it was difficult. Kumuchita kumpeza wa polisi kuti mungathe kulankhula naye timafati tipanga interview chonchi ma chances onalibe. Ndiye kuti ndi simbo ina yosonyeza kuti nthawi imeneyo ndi pano zosiyana. Mupeza kuti nthawi imeneyo panalibe munthu amene akhoza kasuma kuti ineyo polisi yandipanga nkhanza pamene panalibe kuti akhoza kudandaula. Polisi matha kuchita china chonse chimene chingachitire. Polisi ikanatha kumutenga munthu nthawi imeneyo kukhala naye muselo muja olomwezi akungosoka amene muja munthu asanapita naye ku court zimatheka. Lero mupeza kuti zambiri zimene sizichitika. Lero within 24 hours munthu akatengedwa ndiye kuti within 24 working hours munthu amapezeka kuti akupita naye ku court akawuzidwa mlandu wake. Zimanena kuchitika zimenezozo. Akakhala mmene mujamo ndiye kuti ma activities wena zinthu zina zimene anthu amazitchula kuti kumachitika like torture zimachitika nthawi imeneyo si zimene lero zikuchitika. Mupeza kuti no munthu akupita ku polisi kuja ndikubwerako ndiochepa kwambiri amene akuuza kuti ine ku polisi ndamenyedwako. And if that is true mumfunse kuti zinachitika ndi chani, anakumenya motani, you find kuti kawiri sizoonanso. Apolisi akuti kugwira munthu kumbweresa ku office kuja ndikungokhala naye pa conversation ngati mmene tikulankhula namo kumamfunsa munthu chakulankhula naye zimene akulankhulazo ife ndikuzilemba kutenga zomwezo kupita nazo ku court. Ngati akukana munthu uja polisi imangogwisa ntchito njira zina kuti sisi yeye akukana koma ife kumene tamva kuti izi zachitika kuliso auje akuchidziwa nkhanizi, kuliso ena auje akuchidziwa nkhani malo make ndi kuti yeye akukana koma tikatengawo popita ku court tikapezeka kuti ife tili ndi anthu folo. Iye akamakana kuti mlandu ndikukana nditikana kuti ife kumpando tili ndi munthu athu uyu amene ali ndi umboni woswa nkhani. Choncho zinthu zimayendera choncho. So mukhoza kumvetsetsa ndithu kuti police force inatha panopo kuti service meaning kuti we are servicing people, we are saving people. Ndiye tikuyenda limodzi ndi anthu. Ndiochepa okha amene angavomereze izizi amene samalimbana ndi malamulo. Koma munthu amene yeyo amalimbana ndi malamulo amene akamvera programu yakaona programu iyi afuna kuti akamwe mowa usiku pano aziyendesa galimoto atamamowa izi ndikalankhula sangamvetsetse azona ngati ndi police force for real yes, chifukwa phwanya malamulo chifukwa ife tikamulo tikampeza wamomowa timuza kuti akulu ndemulipira mlandu akavuta kuti tikamuyikaso muselo timpisa ku court ndiye akena kuti amundipanga force ine ndi ufulu wanga ufulu mmafulu muja palibe bwana na ufulu wamamowa
maufulu a dziko la Malawi lino kuyambira section 15 yonse kafika mpaka section 45 ya ku constitution yathu ufulu omwe palibepo chabwino maufulu oyenda alipo maufulu ena yonse alipo chabwino ufulu oti munthu akhale thanzi alipo ndiyeno atono kuti ndimawaso mapasa munthu thanzi komano what I'm saying is I don't mean kuti ndikutanthauza kuna kuti kumamwa ndikuletsedwa koma what I mean is kuna kuti ngati munthu akumamwa ndikumayendetsa galimoto ataledzera choncho ndikuti munthu akuphwanya malamulo so tikamuwuza kuti wewe walakwa sitikumphwanyira lamulo lina lonse palibe munthu amene angachite kuti mukundiphwanyira lamulo fa mukundiwuza kuti ndikuyendesa ntamamwa galimoto yanga mwaso ndamwandeka so mundiphwanyira ufulu kulibe kutatu ufulu ndiye munthu akuyenera amvetsetse koma munthu ekhaya amene amatsatira malamulo ine akhoza kunimvetsetsa kwambiri kuti bali anthu ena oti mwina they've gone their whole lives and never had to interact with the police because samaphwanya malamulo. Do you think that's possible? Alipo. At all? Interesting. Of course not at all. Zikoza kutheka kuti amaphwanya malamulo koma not to that extent kuti anthu ena amatha kuzindikira kuti uyu aphwanya lamulo ndikachitire report ku police. Yeah, because malamulo ndi ambirimbiri zinthu zina zimeneso sitimazidziwa nkomwe kuti not anthu timazichita chifukwa siti kuzidziwa koma alipo anthu ena kuona kuti timene amaphwanya malamulo amene amaphwanya iwowo ndiona kuti amene ali pafupi nawo samazindikira kuti uyu zimene apanga zophwanya lamulo olo mwina iwo eni sakuzindikira ndiye ngakapanga report bwanji. Of course kuli ma initiatives ambiri omaphuisa anthu za malamulo komano I can assure you alipo anthu ena tikulina pano sanayamba itanidwapo ku polisi kuyanga mulandu inu munapita ku polisi kuyanga mulandu. I can't comment on that, unfortunately. You can't comment on that. Okay. Unfortunately, okay. I can't. But let me follow up on something you mentioned earlier on, which is community policing. Yes. There are hotspots, well-known hotspots in Blantyre. Yes. For example, Kuchirimba, Pachinyonga Pompa, Pali 10 Pachitawira Sopena Pake in between Mugamadu Tapapole. So Pali Malondito Awili Atatoti, we know are crime hotspots in the country. So how come it doesn't seem like, or maybe it doesn't seem like it's the wrong way to put it, but why is it that such areas are not given a lot of attention by the police itself? If we know, we'd like to believe that the police also knows Kudima hotspots in the Do you have any evidence to I mean, you have to confirm that the such prone areas are not given much attention? I can actually testify for myself. Nafambido katatu se wajinyonga. First time I was in my car, second time nali wabansi, third time nanduwe andigera pakomo. And for me to get assistance, it took quite a lot of effort on my end. And the answer that I was given at that time, it was a few years back, granted. The answer that I was given at that time was that we do not have the resources to patrol 24/7, even though we know these are hotspots. Another example would be the unfortunate passing of Shanaz Yusuf in Chirimba, an area that after interviews were done with the people in that area, it's a hotspot, So my question is, if these are the cases, the attention from the police doesn't seem to match the crimes happening in these areas. Let me say that it is not true that there are some hotspot areas which are not given much attention. We try our best to make sure that every place is well covered. However, the existence of police does not mean that the crime will not be there. Ndivomereze pamenepo kuti kupezeka kwa polisi sikutanthauza kuti milandu sichitika chifukwa amene amachita milanduyo ndi anthu. Polisi ili pamenepo kuti iteteze anthu. Amene amachita milanduyo ndi anthu omwewo. Nawo anthu amadziwa kuti apolisi akugwira ntchito chonchi, apolisi akupezeka apa, apolisi ali apa, ndi ifeyo tifuna kuti palamulebe mlandu amakadzipasa malo ena amene amayesetsa kuti akakwanisidwe kupanga. Ndekuti mawa the moment mzanota akuchitaso hit apa apolisi tibwere pamene popo iwo nyanzo tachita hit apa apolisi abwera pamene papa ndekuti for this week for this month apa sipathekaso ndikuti tipite apo akuziwa. The first thing is number la kumalawi kuno tichoerengero cha anthu population yathu anthu amachula kuti we are over 21 million. Number ya apolisi kumalawi kunoko I don't know ngati inafika even 100,000. It's less than 100,000. Now izozo zikutanthauza kuti apolisi wapaoka sangakwanisa kuchita cover pena paliponse nthawi ina iliyonse. Koma kuti azipeze kuti lero ndi mawa amene akuoneka apa kana konkucha kapeza kuti akuoneka apo mu nthawi imeneyi mbavaso zimakhala zikuonanso kuti ifeyo tikhoza kupanga chonchi tikhoza kupanga chonchi. Ndiye kuti ndi conflict imene ilipo pakati pa ma criminals ndi polisi. Ndi chifukwa chake timana kuti ntchito ya polisi sitinganene kuti ingokhala ndi apolisi okha. Sizingatheka kuti chitetezo chikwanire nziko kungodalira apolisi okhawo. Ndifuna timachita involve wina aliyense timana kuti aliyense inu mene muli pamenepo ndinu member la committee policing muthandizire kuti no chitetezo chikhalepo ku nyumba kwanu muteteze inu mukamayenda muyambe mwachita consider chitetezo chanu kuti imene ndikuyenda pano am I safe
muyambe mwaziganiza zimenezozo nthawi ndi usiku ndiyende ndekhandekha amwe woman ndiyende apapa zimenezo muziyambe mwazilabadira kumene kunde kuti mukuthandizira polisi andiweya mwaona kuti chinake chachitika kachiuchitikira nzanu try as much as possible kuchita ripoti ku polisiko mwachangu cholinga choti at least polisi yo itamange ione kuti zichitika bwanji kuna kuti polisi mayankha kuti ma resources tilibe I don't know kuti ngakuyankheni munthawi imene mwabwera kusadandaula kuti as I'm talking panopo ma criminals ali pakuti andichita attack pamene popo zakhala makuti ndiye polisi can answer you kuti ndilibe ma resources ineyo pamene I doubt koma what I believe in zona kuti ifeyo we are always under resourced timakhala kuti ma resources athu ndochepa mupeta kuti pa station paja gali moto mwina tili nawo awiri kapena atatu and ma station iso kuti mwina makaya town muno ma station madela wena mukapeza kuti pali gali moto imodzi penanso mwina gali moto palibe wina aliyese paja pamene pali polisi amati pa station pena ndi pa unity pena ndi pa substation pena ndi pa main station ndi maujeni osiyana so ipeza kuti gali moto kapena magali moto ali ku main station uko kwinako kulibeko gali moto koma sikudalira kuti chikachitika chinthu tichitandise gali moto chike kumene kucha ibwere ndiye kuti fetikana kuta ma resources atichepera sikuti tikunama tikunazoona however sitingakuyankheni kuti ma resources atichepera mu nthawi imene inyo mukulira mukutuka magazi muna kuti ali apo anthu achifamba ali apo sizimakhala choncho komano kuti the moment kuno takulemba ni ma statement tathamanga kumene kuchako anthu achatha obviously pamene akupangana attack sakhala pompo anthu acha ino mene mukungosiyana nawo anthu achatha waposo tipita kumene kucha tikangochita confirm kuti zimachitikira apa tili ndi zathu zimene tikaoneone umene pajapo kuchita confirm kuti no poyambira pa mulandu poti no ma evidence athu azativute komano mawa tikamamba kusakasaka nkhani imene ijayo mukamatimbira kuti nkhani anga ichali pati tikuzandwa tidikireni tikusakasaka tidikireni tikufufuzabe hayi no chasala chakuti tidikireni panopo atikudikira gali moto hayi koma gali moto ilipo koma fuel zimene zonse kuti tikunama komano timakhabe kuti tikuchita whatever we can whatever possible we can kuti tifike poti no azachitika for example if imene mwanena imene nachitika yanzimayi uyu kuchilimba zinachitika anthu analankhula polisi sikuthandiza polisi palibe chimene kupanga panapitabe some weeks anthu ena ma speculation amabwera kumachula anthu okuti sizikwakhuzanso aujenda amene apanga zimenezi aujenda amene apanga za social media zimenezozo polisi sikupanga koma leroli you ask the general public polisi sinagwira anthu acha you'll find kuti anthu acha anagwidwa anthu acha panopo akuyankha milandu kutanthauza kuti timaoneka ngati kuno sitikuchita mwachangu koma still timachita because changucho nthawi zina zake sichingathandizire timadziwa kuti amene wapalamula lero apa leroli sakhala pompano akapeza kuti wathawali uko koma ife tikuyenera kuti tigwiritse ntchito nzeru zathu kuti pang'ono mpaka nochoyo timpeze nde pali ntchito plus kuti no tikuzopezeka kuti mwangozi tangwira munthu wina wake amene si iyeyo anapanga zimenezozo ndiye tikongomulakwiranso koma kuti tifufuze tipeze weni ona kuti tikazana akulu iniyo munapha munthu yakuzonda yenzoonadi ife nkumankakirano ndife koma mwina munthu yakuti akuvomera fa chamantha tipeze njira na kuti munthu tikhulupirira kuti zimakona zindizoona mafusa kuti mmene mmapha munthu chamunali ndi chani munthu yakumata nali ndi chakuti munakayisi yakuti achi kwanje nakachipulira pakuti nali ndi chitsulo imene nammenya nacho chimene chocho nakachibisa pakuti munamulanda chani namulanda foni inapita kuti kapena chovala chake mpaka nafe tipikire confirm kuti zimene munthu akutuza zona sikutangotuzira mantha nkhani imeneyo sinchito amasewera so we should not expect kuti we can be able kumanena kuti nkhani yangochitika lero within a day tikozoka kuti tathana nayo imene ndiyo bankhuku ndiye mafotokoza kuti zimachitika kuti in some cases kuti just in extreme cases kuti simafuna kuti mugwire munthu olakwika and what not and mafotokoza bwino kuti social media has been makamaka nkhani ya the late Miss Yusuf there's been a lot happening on social media misinformation majani then how do you as police how do you manage misinformation in such cases like this during an active investigation especially kuti but it's impossible for you to share too much information whenever there's an active investigation so how do you manage misinformation in such situations misinformation timachita manage munjira zosiyana koma kwambiri ifeyo information iliyonse imene ingabwere mmene kufikamo imakhala ngati yolondola ndeti mamba kuipanga assess ifeyo mwatoka kuti kodi information ikhoza kukhala kuno ikhoza kuchita collaborate ndi information iyi because the moment chinthu chachitika chapangidwa report pamakhala information yoyambilira imene ifeyo taimva ngakhale kuti mwina make siyoona yeni komano imakhala kuti ndiyoyambilira ndiye information ikamabwera timamba kuona kuti is there any collaboration pali kugwirizana kuli konse ndi zija zimene tazipeza zili pa ground zija anthu amangopeka zinthu
ndiye zinthu zopeka zimadziwika kuti zizongopeka izi sizopeka koma timazafika pachapona kuti koma nkhani iyi ikugwirizana pang'ono iyi ikugwirizana pang'ono so muzolankhula za anthu zomwezo kuti iyi ikugwirizana pang'ono iyi ikugwirizana pang'ono timatha kutsatira zimenezo kufikira kuona kuti tikhoza kukwanisa kufikira popeza choonadi chenicheni however nkhaniyo ya investigation ndi ya security imene mwina make pano sindingachite kuyitambasula kwambiri kuti zimatere chifukwa ndi process imene nanunso mumverapo luso pamenepo mukazipanga inu zimenezo ndiye kuti mukapeza kuti no tikangopanga chonchi ndiye kuti sandigwiranso ndiye sindingathe kuifotokoza kwambiri komano timadziwa ndithu kuti information ikamabwera timayilandira koma kenako imazakhala kuti ndi misinformation kwambiri ifeyo timafuna information kuti ikubwera direct kwa ife information ife timacha discourage kwambiri nkhani zomangofalisa pa social media zili ndi kuthekera kuononga kwambiri tikoza kupeza kuti anthu akhoza kupha munthu wosalakwa kuchula kuti awapanga ndi wakuti nkhani zake ndi zakuti lese nkhani ya imfa yoti wina waphedwa ndiye wina zina kuti amene amupha mwina ndi mamuna wake samagwirizana nkhani zakuti zimene si zimenezozo anthu akhoza kukwiya ndikangwira mamuna akutchulidwayo polisi ikamadzamva amazamva munthu chawaphedwa kale ndizolakwika kwambiri kenaka kuzafufuza zapeza kuti amene anapanga zimene zija si mamuna wakeyo ndi munthu wina zimakhala zolakwika ani nthawi zina zake ena afalisapo nkhani kumanena kuti wapanga wababa ndi wakuti kumutchula munthu anthu ndikupeza kuti amugwira munthu uja amupha ndi mbale wa mmodzi mwa anthu amene amafalisa nkhani zimene zizi komana amene anachita si amene ujayo ifemena kuti ayi tateni tisamathamangire kufalisa tisamakonde kuyika mulomo pa chinthu chimene tilibe umboni weniweni tiyeni tidikire kuti umboni weniweni upezeke ife timafuna umboni weniweni woyenerawo yes inu muyikepo ndemanga ya mtundu wanji pa nkhani yomwe ya community policing tikamva kuti well, again, I'm sorry, but a lot of this has to do with public speculation. One of the main goals is we want to clear a lot of public speculation that exists out there. Yes, That's why we've invited you to have this conversation with us. One of the issues that has come up when we've been asking people about community policing is marosta anu mumadziwa ndinu sikuti mumapanga publicize kuti roster yako polisi imaenda mwakuti timaima pakuti nthawi zakuti yakuti. However, there's this suspicion that people have kuti kapena amapangidwa leak kuti mwina ma hotspots imo anthu azidziwa kuti Mchiza akakhala pakuti akachoka 7 koloko half 7 akupita pena. Is it possible, and what do you have to say? Yeah, that there's a leak in that the first actually place, shares this information. Ndivomereze kuti timadziwa ifeyo marosta athu. However, chifukwa chomagwira ntchito limodzi ndi anthu pakati apa chifukwa pali ma community policing forums ambiri amene ali m'maderamu amene itakhala tikumagwira nawo ntchito limodzi mapanga nawo limodzi ma patrols kuli ma neighborhood watch groups amene nthawi zina timatha kumagwira nawo ntchito limodzi timauzana kuti mbali yakuti kuli apolisi awa mbali yakuti kuli apolisi awa cholinga ndichonena kuti ngati iwo atachita suspect china chake asachedwe ndi kumayimbira ku office yeti within them pali wina wake within their location pali anthu ena kuti akhoza kuwafikira mwachangu nthawi zina timatha kumakayenda limodzi kumene ndiye timatha kumapatsa kumauza kuti kuli uje anthu amadziwa zimene zakhala kumachitika timazichita nthawi zina chifukwa chokhulupirira kuti no anthu fete kuyendera limodzi. However, mmene mwangofunsamo ndiye kuti no mwandipansanso kaganizo kena kuona kuti ni njira imodzi imene ikhoza kupangisanso kuti wina wake atenge mayina aja anene kuti kwakuti kuli uje more especially pamene tikugwira nawo ntchito limodzi wena so akhoza kumatenga kumapeza kuti ali ma WhatsApp ndi magulu ena anthu akuba kumauza kuti ife pano poti kuyendera tili mbali yakuti akuti tili ndi apolisi onse amene ali ayikidwa location yathu ino tili nawo limodzi tili mbali yakuti akuti ndiye kuti kumeneko kuli free zikhoza kuthekanso so munjira zimenezozo timayesetsa mbali yathu kuti tionesese kuti tikugwira ntchito bwinobwino komano pochita zinthu mwina make mavuto ena akhoza mabwerapo nditsimikize kuti zikhoza kuchitika komano sitinapezepo chochitika china chakapena mulandu wina wake umene unabwera potsatira kuti no ifeyo tinakhala negligent in that regard kuti tinapezeka kuti tanena kuti mbali yakuti akuti kuli apolisi ake akuti ndiye kuti mwina mbava zimadziwa kuti apolisi akhala uko tikakhala kuti zikuchitika choncho normal amakhala kuti apolisi amene ndoti akuchezera kuti akuyamba madzulo mpaka na mamawa ndiye sikuti apolisi achakhala kuti akuchoka kuti mbava zikuzodziwa kuti ikamakona 2 pm apolisi akhala kuti aweruka sizimakhala choncho amakhala anthu amene akugwira limodzi mpaka 6 koloko mamawa zimachitika choncho so ndikukayikira ngati kuti zimenezo zikhoza kuti zachitika koma ndikukhulupirira zingathe kuchitika in that way. However, tili ndi chikhulupiriro chonse kuti ayi ndithu kugwira ntchito kwathu ndi anthu
ndikopangisa kuti umodzi ukhalepo kopangisa kuti umbava ndi umbanda ukhale ochepa so sitikuyembekezera kuti chifukwa cha zimenezo kokhoza kumachitikanso mchitidwe wina olakwika. Okay, no, thank you for that. And now tili mu nyengo ya zisankho officially yayambika, and inevitably pamakhala ma issues of violence and whatnot. Maybe mungatipase picture yantundu anji kuti ma protocols amene mapanga kapena ma systems amene maika in place to ensure that the citizens' right to protection from the police is in fact going to be enforced during this period. Panopa, maybe you can shed some light on that for us. No, ifeyo ngati polisi kuno ku Blantyre chimene tapanga ndizodziwika bwino zonena kuti tikufuna kuonetsetsa kuti zisankho zonsezo zikhale zabata ndi mtendere, kusapezeke wina aliyense onena kuti wakumana ndi mavuto chifukwa cha zisankhozi. Ndiye kwambiri ifeyo tikumagwira ntchito limodzi ndi magulu azipani zosiyanasiyana aja kuti timakhala pamodzi nthawi zina timakumana ndi kumachita strategize limodzi kuti tipange bwanji zisankho zimene zikubwerazi. Bungwe la MEC lijali matichita involve, mazipanizo zimatichita involve mu nthawi imene ali ndi misonkhano yawo yokopa anthu timayesesa kuti tizilumikizana nawo bwino. Polisi zikhalapo izipezekapo at least kumaona kuti kumachita monitor situation kuti ili bwanji. Ngati pataoneka kuti pakuoneka kuti pakhoza kukhala threat, pakhoza kukhala chiopsezo, timatha kuchita nawo link mwachangu chifukwa iwo achangati azipani nawonso ali ndi magulu awo zitetezo. Ndiye timachita nawo link tizithandizana limodzi cholinga kuti zinthu ziyende bwinobwino, pasakhale zipwirikiti, pasakhale kumenyana kulikonse mpaka na chisankho chichitike bwinobwino, pasakhale kulimbana kwa mtundu wonse. Nkhani yathu yayikulu ndionetsetsa kuti pakhale bata ndi mtendere, imene ndi nkhani yathu yayikulu. Ndiye timachita engage iwo sitingapange matoka iwo chankwasiya kumbali komano kuti ameki ali apo azipaniwo pamenepo ifeyo ngati polisi komanso anthu onse amene akavotewo si anthu nanga ndiye onsewo timachita engage. Ndiye panopo tikumapita m'midzi kumaphunzitsa anthu osiyanasiyana kumawauza amene achitire komanso kumakumana ndi magulu amene azipaniwo kumalankhula nawo m'mipingo timapitamo timaza kuti m'mipingo so mapezeka anthu onse azipani zonse timakalankhula nawo azitithandizira mazibusa akamalalikira cholinga nchona kuti tikupanga zimenezi tonsefe tiyendere limodzi. Yes. Now, at the same time, while we're in the season of elections, timakhaso ndi zionetsero inevitably zinayambika kale and kulilongwe taona kuti pamabwera anthu ozasokoneza anthu ma protesters iwo kuzachita nkhanza kuzatani. Do you have any indication of us in Blantyre as a city? Should we be worried about the same? Because in the past, I don't think this has ever happened in Blantyre where my protesters ever being attacked or anything like that. Yes, we should not be worried. We should not be worried. Ngati mundamva kuno kulilongwe kuzachitika ndikuti mwamvanso kuti police is working panopo kuti no mpaka na anthu amene achapezeke. Zichanimene manena kuti anthu akuzomayembekezera kuti muna make yankho ikhalira pompo kuti the moment zangochitika lero pofika mmawa yankho ikhalira lapezeka. Pamene nthawi zina zimene zimakhala zovuta chifukwa amene wapalamula amadziwa ndi ndapalamula sapezeka pompo koma kuti police is trying its best kwina kutimva kuti aujagwidwa tizamva zikubwera kusogolo kwakeko. Koma ife kuno amene tili kuno ku Blantyre ndisimikize kuti ndizabwinobwino tisayade nkhawa ina iliyonse. I know kuti anthu akhoza makhala ndi maganizo osiyanasiyana kufuna kuti abweretse chisokonezo komano migwirizano imene ilipo pakati pa polisi ndi ma stakeholders onse ankhani zimene zizi za ma elections ndithu ndiona kuti sipachitika zipolowe zina zili zonse sitikuyembekezera kuti zikozochitika. However ife ngati polisi timakhala ever ready, timakhala okonzeka nthawi zonse kuti ngati kuti zoterezo zikufuna zichitike tiyesetsa mmene tingathere kuti no tizipangise kuti no zisachitike. Sure. Mafotokoza bwino kuti you work together hand in hand ndi azipaniwa ndi ma different stakeholders to make sure kuti zinthu ziyende bwino. But now how do you balance working together and interference from political parties? Because that's another issue that has been prevalent in Malawi, that political parties, political interference with police and law enforcement and all of this. So inuyo monga Blantyre Police, how are you going to balance that? Kuti partnership should not turn into interference on your part. Ndinafotokoza kuyambirira paja kuti ife police timapangidwa guide ndi malamulo muchili chonse chimene timapanga. So malamulo alipo kale amene amatilondolozera amene tingagwirire ntchito. So interference singabwerepo unless ngati interference itakhala in another way around. Komano interference sibwera pa police unakuda musagwire ntchito kapena kugwirani ntchito pamene palibepo simukena kugwirapo ntchito sizingatheke. Ndiye kuti tikavomeza zimenezo ndiye kuti malamulo achatasiya. So malamulo akutiuza kuti tikuyenda kugwira ntchito chonchi ife tikagwira ntchito choncho sipakhala wina wake utiuza zochita kapena utiuza kuti tisachite sakhalapo. So mwafunsa bwino funso ndilabwino kwambiri chifukwa anthu ambiri amakhala ndi mantha kumaganiza kuti ndiye kuti mwina make amene zikuteremu boma lolamula
alamula awawa kuti atizunze ife wina akhoza makhala choncho kapena wina aso akhani magezo ona kuti ayi koma anthu awawa akhala ngati kuti akhoza kumamvera boma limene lili lotsutsa ndi afuna kuti ayichite betray boma lolamula ayi ifeyo sitigwira ntchito ndi ife siyandale ifeyo ndife olembedwa ntchito ndi Amalawi ndife ogwira ntchito ku dziko so ngati tikugwira ntchito ku dziko ntchito yathu ndi kuti titeteze anthu amene ali mu dzikomo so sitimayenera kukhala influence ndi zina zili zonse ndi chifake pali kale malamulo kuti apolisi akabwera azagwira chonchi. It's just unfortunate kuti anthu amatichita perceive mu njira ina anthu akhala kuti pasa mayina osiyanasiyana itakhalapo ifeyo tichula kuti ife kuti pasa kuti ife ndi makadeti anthu atichulachulapo apolisi wani makadeti ena atichulapo kuti ifeyo I don't know pano pali mayina ena akumatichula kuti ifeyo meaning kuti tatsamira ku chipani chimene chikulamula pano. Isn't it because of what they've seen other police officers doing? No, when they smoke there's fire. No. The reason is tikuyenera kukhala otsogoleredwa ndi boma limene tikulamula malamulo amene alili ifeyo ndi amati independent board of government imene inayikidwa kuti izichita enforce malamulo komano government yo ndiye kuti kutsogolo kwa amene akutsogolera ni ndani kumakhala kuti kula amene akulamula so muzaona kuti kumakhala kula president akulamula kuli anduna kumene kucha amene akulamula so anduna aja responsible directly ku police anthu amaganiza kuti before zili chonchicha ndiye kuti anduna aja azingobwera ndi malamulo yes onena kuti osiyana ndi zimene polisi mapanga ayi sizingatheke simungamune wa polisi atamba kumagulisa mpunga kwa Admark sizingatheke. What I mean is sizingatheke kuti magenda zawo kapena abwanawo kuti akamalamula sangakulamule wa polisi kuti ukapange zimene si ntchito yako umalamulidwa within malamulo within ntchito yako imene wewe umagwirayo so pokulamula within malamulo ako sangabwere kuti akuze china chake choti uchite chimene chili choposera malamulo ako sizimakhala choncho. Koma nanga mungatsutse bwana kuti abwana abwerane na kuti we are the policy makers and we are telling you pangani chakuti. Can you say no in your capacity as a police officer to actually say no, even though you're saying you're guided, you're led by the government of the time? So if they came and said no, this is something that we're asking you to do, ifeyo monga mabwana tokuza nguri mukapange chonchi mutsutsa? No, yes titsutsa. Okay, titsutsa. Yes titsutsa because what happens is sikutangobwera ngoti iwe ndakutuma pano pita kamuphe uje ndiye munthu kuzo kupita kamupha ukapita kapanga zimene zichazo amene akupalamula mlandu kumene uja ndiwe akutuma iwe kapena ndiwe ine munthu amene ndikudziwa kale malamulo ndikudziwa malamulo kuti malamulo amatere ndiye kuti sizingatheke ndipo kulamula kwake kwa olamula andale poti akulamula polisi sikuti directive ikozobwera kwa ineyo kuli angapo kumene kuli ma process angapo kumene kuchako kuti khali kuti directive yachoka stage iyi yakafika kuti yakafika ku polisi uko kuli ma office angapo kumene kucha omwe adutse ndiye kuti even ma advisors awo ali kumene kucha odziwa kuti polisi imagwira ntchito chonchi so zinthu zimene angalamule wani ndizoona kuti zimekhala ku polisi zimachitika ku polisi ko ndipo kalamulidwe kake kakhala kuti kali within the law zimene okhala choncho ifenso otenga ofuna kupanga implement that directive ndiye kuti popanga implement ndiye kuti tikuyeneso kukhala within the law tikuyamba kuona so that directive is it within the law ndiye kuti zimene okhala choncho ngati sizili choncho ndiye kuti we can advise chifukwa chokuti awo amene andalewo si police they are not specialists mu ntchito iyi ndiye kuti ifeyo ntchito yathu we can also advise kuna kuti ano bwana koma apapa malinga malamulo ndiye kuti sitigwira chonchi koma timayenera kugwira chonchi so that's how we normally work. Ndiye sizoona kuti pali outside influences kapena ma influences ena ake kuti akhoza kumabwera ndi andale zimakhala zolakwika komanso anthu amangotilakwitsa chabe kungotilakwira chabe kumanena kuti tikugwira mwina motsamira boma lina lake koma boma lilonse likabwera ifeyo timakhala ine ndagwirapo ntchito ine ndikulankhula pano ndiye kuti even boma la DPP kula bingwa mthalika ine ndagwira nawo ntchito ndagwira ntchito ndi boma la PP kula Joyce Banda ndagwira ntchito ndi boma la DPP kula Peter Mthalika ndagwira ntchito apapa nthawi tunkuli ya Lazarus Chakwera ndagwira nawo ntchito monsemo ndiye kunatana kuti ndikutsamira boma lina lake ndiye kuti andipasa zipani zingati kuti ineyo chabwino ndine wang'ono ndili pano koma alipo anthu ena kuti agwira ntchito kuyambira nthawi yakamuzo mpaka na lero agwira ntchito akudziwa nthawi yonseyi ndiye alo atipatse chipani ndiye chipani chikhala cheni ndichiticho because boma limasintha ifeyo ndikugwira ntchito amene talembedwa ndi Amalawi talembedwa ndi dziko osati talembedwa ndi chipani so sitimagwira ntchito mosalira chipani so palibe chipani chinonse chimene chingabwere ndi zake za chilendo zosemphana ndi malamulo sizingatheke. Mwinatu, one of the biggest problems
of all of this is transparency. Blantyre Police, are you transparent in your methods? Because I think what it's the lack of information. People don't know kuti police imene ogwira ntchito bwanji. Kapena Blantyre Police ma methods awo ndi chani. Kapena kuti ufune chakuti chichitike zimayenda bwanji. Do you have a way to be as transparent in your methods as possible? Mumapanga publicize kuti fe njira zathu zogwira ntchito ndi easy. In as far as possible, I mean, in as far as I'm concerned, choyambirira kuti ndidziwe kuti transparency in that perspective you can't house anji, because as I'm saying kuti we are employed by the government, we are the public servants. Since we can't house kuti fe timapita for example tibwera kwa inu koma kuzani chiro topolisi timagwira chonchi nde kuti we don't know what we are doing, koma kuti amene anatilemba anatipasa malamulo athu amatatuza nchiro timagwira chonchi, we are transparent to them. Nde kuti fe amene anatilemba nde kuti amationa amatichita so monitor kunjako kuti ma department ambiri mbiri kapena so kuli anthu ambiri mbiri ma office ambiri mbiri amene amachita monitor performance yathu. Ngati fe yonse tikuchita bwino nde kuti amene walipo na kuti simukuchita bwino, vuto ndi lamulo sili bwino kapena vuto ndi munthu uyu ndipo chanimana kuti munthu amamangidwa munthu alakwisa nthawi zina yako zakana kuti tisinthe lamulo sisi chaputumanena kuti poyamba inali police force kana kuzakhala police service ndi kuti anaona gapu ina kanaona kusoweka kwina kwake anakonza zimene zozo. So we are transparent enough kwa amene amayang'ana amachita monitor ntchito yathuwo amachita monitor ndikumaona kuti fe we are transparent to them. Ndi kuti dziko likafuna kudziwa kuti timagwira ntchito bwanji unless they come forward kuzanena kuti ine ndimafana ndidziwe else funse malamulo kuti malamulo amati anthu akuyena kugwira ntchito bwanji pamene akuphonyeka pamene akuona kuti pakusiyana malamulo ndikagwira ntchito kawo achite question pamenepo apa pakupanga bwanji ndiye kuti anthu achakhala kumvetsa. Ifeyo we are more transparent because timagwira ntchito kudalira malamulo athu a dziko la Malawi ndi olembedwa si malamulo kuti timangokamba ali mu constitution, ndiye malamulo athu ndiona kuti wina aliyense kana access malamulo acha. So there's no way tikanena kuti if you are not transparent aliyense akuzochita access malamulo atafuna even lero acha download even pa internet akuza kugula even kakopi kacha kuzokapeza ka hard copy kacha ndikuwerenga malamulo kuti amatere then azichita lifa zimenezo ndi mmene fe tikugwira ntchito pakulakwika ndi pati aone kuti ngati no pali pena pake pakulakwika aone pamene popo. So ine I can assure you kuti nditu we are more transparent. Mwina, now on a bit of a personal note, tukufuse ninuyo mwanena zoti you've been working with the police service for 15 years now. Mwina mungaruze, what was your motivation behind joining Malawi Police Service inuyo monga Peter Mchiza kuti mufike mpaka pano you're now the public relations officer for Blantyre Police? Yeah, chinandipanga motivate kwambiri ndi mmene apolisi nthawi imeneyo ndimaonera ndili kunja kwa polisiko akavala uniform zimandisangalatsa. So kodi uniform inali yomwe? Yeah, of course sikuti uniform sikuti ndiyo mweyi ndiyo imoneka mosiyana yeah, koma kuti no anthu akavala uniform nditu zimakhala kuti ilezo kundisangalatsa kwambiri komanso amaoneka kuti ndi anthu acha kuti kwambiri akumaoneka kwa ineyo I was comfortable with them kumaona kuti anthu akugwira ntchito yabwino. Yeah, so ine nafunisisa ndijoine polisi kuti ndikhale mmodzi mwa iwo. Yeah. Out of my profession onse, chimene china kusangalatsa ndi kavalidwe. Ndi chimene china kukopa ni mtima kwambiri. Yeah, sure. Chipewa chokapena. I think it's also. Now, my final question to you would be, as of 2025, July, Panoba, how do you think Blantyre residents view the Malawi Police or Blantyre Police? Maso mao amakona ni bwanji? Ndi chikhulupiriro chonse kuti Blantyre Police kama yangana Blantyre residents onthu onse amene amakhala within Blantyre akamayang'ana polisi yawo amakhutira kuti zambiri zikuchitika zabwino zopoyerekeza mwina mwake ndi mmene polisi idalili mbuyomo. Yes, chifukwa pali ubwino waukulu umodzi umene ulipo pakati pa apolisi ndi anthu osiyanasiyana ndi wabwino kwambiri. Mukuona ngati anthu aku Blantyre amakuona ninuyo monga achitetezo osati achilango? No way. Pali makontakiti abwino amene amakhalapo ndi anthu. Ife timalimbikitsa kuti ngati ndiwe okhala mu area imene ya Blantyre, at least ukhale kundi contact number ya wa polisi, at least mmodzi ola awiri kaya apa Blantyre Police kaya mu Blantyre Policing area. Chifukwa Blantyre Police paucha Blantyre Police komano timagwira ntchito Milale uko, timafika ku Chilimba uko timafika ku Chiromoni uko, mosemu muli ma police ang'ono amene amachita report ku Blantyre Police. Mosemu timakhulupirira kuno kuti zinthu zikhale zabwino. Resident wina aliyense amene ali mu area imene polisi imene anayo pafupiyo atamakhala kundi contact number. China chake chikachitika amangoyimba phone nthawi ina iliyonse usiku angoyimba phone zandivuta kuno mwakuti anthu amathamanga nthawi yomweyo.
andi kupatula pamenepo timayesesa kuti apolisi akhale kuti akukwanira pena paliponse ngakhale kuti no ndife ochepa koma timayesesa kuti tipange mizo na kuti pena paliponse tifikirepo ndi timagwiritsanso ntchito kwambiri azinzathu amene maneighborhood watch groups aja magulu ena amene tinakhazikitsa achitetezo kuti amene ajawo tizithandizana nawo so timakakhala nawo zikozotheka wapolisi mmodzi apana apolisi awiri kupita ukatengana ndi neighborhood watch group imene ndi anthu mwina 4 kakumana ndi community police forum ina imene ili ndi anthu 6 onse aja kuphatiza pamodzi kupeza kuti akwana mwina 12 akuyenda limodzi mbali imene ndikuti kumeneko kuli bwinobwino choncho ndeti kapanga ma areas onse aja timakhala kuti feyo ndi ofikirika nthawi ina iliyonse anthu amabwera nthawi ina iliyonse kusadandaula anthu amayimba foni nthawi ina iliyonse kutiuza zimene zikuchitika komanso anthu amatipanga tipi komatidziwitsa kaka kuti akukayikira wina nthawi zina zoopsa zimaoneka zoopsa kuti wina wake ungofikira kuno uyu wapanga zakuti timanena mboyambirira pacha kuti timafuna at least zikhale ndi information tizibwera nayo and the evidence koma ina amaopa kuti ineyo kuti ndikayipereke information mwina akadziwa uyuyu azandipanga chipongwe so zamaliki zimene panena kumayambirira kuja kuti the leak ifso in police conco koma timawalimbikitsa anthu kuti bwerani anthu amabwera kuzatiuza information bwino zosemeza khalira akatifotokozera munthu uja ifesi kuti timamuululanso iya timayambira pamene timagwiritsa ntchito information imeneyo timayidziwa information kuti iyi ndiyoona ndiye tikamba kufufuza mbali zina timakapeza information imene kuchita collaborate ndi imene tinayo yakale pa ground kena kuna timapeza kuno munthu angodabwa from nowhere tangwira tikubwera naye kuofesi kuja tikumufunsa mafunso amene samayembekezera chifukwa anthu ambiri amaona ngati akamapanga akamapalamula milandu amakhulupirira kuti akupalamula milandu na kuti palibe wina sangadziwe koma mazadabwa tayamba kuwafunsa kuti chakuti munachitenga tsiku lakuti kwakuti munakachisiya kuti chimene chicha ndiye kuti munthu apeza kuti basa kwamba chimene chichacho mwakuti kenako munthu chayikhala kuyamba kuulula kunena chilungamo so zimene zimatheka chifukwa kuti pali ubale wabwino. Yes, my examples ambiri amene mwandifunsa mu interview zinatheka kuti notakwanisa kugwira anthu chifukwa cha anthu amene tikugwira nawo ntchito so ndipo kukhulupirira kuti ubale wathu ndi wabwino kwambiri. Chabwino, mwina pomaliza, what would be the biggest misconception about your role that you want people to change? Chimene tingafune kwambiri kuti anthu asinthe ndiye kuti kaganizidwe kumayiona polisi ngati kuti sichita mogwirizana ndi chiyembekezo chawo wina kuti anthu ali ndi chiyembekezo chawo komano anthu akhazikike kwambiri poganiza kuti polisi imathandiza kubweretsa bata ndi mtendere imalimbikitsa malamulo kuti bata ndi mtendere khazike pakati pathu. Njira zimene polisi imagwiritsa ntchito mwina anthu sangakhale nazo interest kwambiri sangafune kuti azidziwe kwambiri komano adziwe kuti popanga zimenezi polisi imagwiritsa ntchito malamulo pamene papa anthu akamvetsa pamene kuti polisi imagwiritsa ntchito malamulo ndiye ngati akuona kuti malamulo amwina akusiyana ndi mmene apolisi wakumachitira iwo achite konzati malamulo ine ndingakonde kwambiri wina aliyense atakhala kuti akumakhala ndi chidwi chomawerenga malamulo kumadziwa malamulo kuti anani nachoncho malamulo amatere zimenezo zikhoza kuthandizira kwambiri kuti anthu tikhale tiziyendera limodzi. Hi, Bwana Mchiza, thank you so much for joining us for this interview. Ndathokoza kwambiri.